Hello mga kawamat, sa video lesson na to, i-discuss natin how to compute quartiles for group data. So yung formula na gagamitin natin, so where L stands for the lower boundary, and then yung N natin dito is the total number of observations, or yung total, yung sum ng frequency natin. And then yung I natin dito is the class width or the class size. Yung CF natin is ito yung less than CF natin, which is the cumulative frequency before the quartile class. And then F stands for the frequency of the quartile class. And yung K, so nakadepende sa given, sa pinapahanap. Let's say for example, ang pinapahanap is first quartile, so yung gagamitin yung K is 1. Kapag second quartile, so ang gagamitin yung K is 2. At kapag third quartile naman, so ang gagamitin yung K is 3. For example, the following data give the scores of 30 students in math test: 24, 26, 34, 32, 31, 22, 27, 30, 37, 23, 27, 28, 33, 33, 23, 33, 27, 35, 29, 23, 31, 25, 28, 43, 23, 29, 31, 36, 35, 26. Una natin gagawin, okay? So, pag ganito, given yung scores, so kailangan pa natin i-construct yung frequency table. So, yun ang kailangan. So dito binigay na construct a frequency distribution table with 6 class interval. So binigay na kung ilang class yung gagawin natin. Sa ibang given, so let's say yung teacher nyo hindi binigay sa inyo, pwede nyo gamitin yung diniscuss ko how to construct frequency distribution tables. So pwede nyo panoorin nyo yung frequency distribution table na diniscuss ko rin kung hindi binigay yung number of classes. Okay, so dito binigay na, so mas madali na lang. So bago natin makonstruct yung frequency distribution table na yan, first, kunin muna natin yung range. So ano yung range natin? That is the highest score minus the lowest score. So ano ba yung highest score natin dito? 43. And then the lowest score is 20. So kung gusto nyo class, i-arrange nyo muna into lowest to highest score para mas madali nyo makita, no? So, yung range natin, highest score minus the lowest score. So, 43 minus 20, the answer is 23. And after that, kunin natin yung class width or yung interval o yung tinatawag nating class size, no? So, ang dami niyang tawag. So yung class width, paano natin kinukuha? Range divide the number of classes. So, yung binigay na number of classes sa atin is 6. So, 23 divide 6, that is 3.83 or equivalent to 4. So, ibig sabihin class, yung class size natin o yung class width natin sa bawat class ay 4. So, start tayo sa class limits natin. Class limits or class intervals, no? Ang tawag natin dito. So, start tayo dito. So, let's say, dito tayo magsimula sa baba. Okay? So dito tayo magsimula sa baba. So, ang pinakamababang score natin is 20. So, yun laging unahin natin. So, this is yung unang lower limit natin is 20. So, para makuha natin yung next na lower limit natin, mag-add tayo ng 4. Gamitin natin yung class width natin. So, 20 plus 4, that is 24. And then, another, add ulit ng 4, 28. So, hanggang sa makarating kayo dito. So, since binigay nga yung 6 class, so, alam natin kung ilang columns yung gagawin na, ay ilang rows yung gagawin natin. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kasi binigay na siya. Okay? So, after nito, ito yung lower limit natin. So, paano natin makuha yung upper limit? So, of course, kung 24 to, so hanggang 23 to. So, again, kung 24 yung next na lower limit, so ibig sabihin,
Yung unang class natin ay hanggang 23 lang. So, para makuha ito, mag-add 4 lang din kayo. Plus 4, plus 4, plus 4, plus 4, and plus 4. So, kumpleto na yung 6 classes natin. 20 to 23, 24 to 27, 28 to 31, 32 to 35, 36 to 39, 40 to 43. So, kung titingnan nyo class, yung bawat class natin ay may tiga-apat lang. Okay, so kagaya nito, 20, 21, 22, 23. So, apat yun. Ito rin, 24, 25, 26, 27. So, yan yung class size natin o yung class width natin. So, after natin makuha yung class limits natin or yung class intervals natin, so, magtetally na tayo. So, kahit hindi pwede nyo ito i-arrange from lowest score to highest score para mas madali nyo mabilang, no? Kung ilan yung nakakuha ng score uh, from 20 to 23. So, mas madali. Pero kung ayaw nyo i-arrange, so, isa-isahin natin. So, start tayo sa 24. So, sa 24, dito siya, no? So, 24, okay. Next. And then, i-cancel nyo, i-cross out nyo para mas madali nyo malaman na tapos na natin siya. Next is 32. Okay, so, next is 27. Okay. Next is 23. Okay. And then, dalawang 33. Okay. And then, next is 29. Okay. Next is 25. Kasi class, kung may makaligtaan lang kayong isa dito, hindi nyo makuha yung total score. 25. 23. Or that is 30. Okay, tapos na natin yung 23. Next is 36 na. Okay. After that, 26, 31, 20, 27, 33, so 27 next. Okay, next is 23, 28, 29, 35, 22, 37, 28, 23, 35, 31, 43, okay, 31, and last is 26. Okay, so para makuha natin yung frequency natin, so itatali natin kung ilan yung estudyante na nakakuha ng score na 40 to 43, 36 to 39. So, kunin natin yung frequency natin. So, sa 40 to 43, so ilan na nakakuha? Dito tayo magsimula sa baba. So, sa score na 20 to 23, ilang estudyante yung nakakuha? 6. Sa score na 24 to 27, 7. Ganun din sa 28 to 31 and 32 to 35. So, nakakuha ng 36 to 39 is 2. And 40 to 43, that is 1. So, ito muna ang unahin natin. Minsan class, ang given na binibigay na yung class limit saka yung frequency, hindi na natin kailangan magtali. So, mas okay yon, mas madali. Pero kapag ganito yung given, so kailangan natin gawin muna yung frequency distribution table. Alright, so calculate for the first quartile. Okay. Calculate for first quartile, second quartile, and third quartile. So, using the formula for computing the quartiles for group data, so L plus the quantity of Kn over 4 minus the less than Cf over the frequency times the class width or the class size. So, bago natin ito gamitin yung formula, kailangan muna natin makompleto, no? Yung frequency distribution table natin. So, ang kakailanganin lang natin is the lower boundary and the cumulative frequency or yung less than cumulative frequency. So, hindi natin kailangan dito yung class mark. So, lower boundary lang at ng cumulative frequency. So, paano kinukuha yung lower boundary? So, saan natin kinukuha yung lower boundary? Sa lower limit natin. So,
Gamit yung lower limit natin, babawasan natin yan ang bawat isa ng 0.5. So, ganun ang pagkuha ng lower boundary. So, start tayo kay 20. So, 20, bawasan ng 0.5, that is 19.5. Ganun din si 24, so maging 23.5. So, yan ang gagawin natin. Pagkukuha tayo ng lower boundary. So, bawasan muna ng 0.5. Sa cumulative frequency, since dito tayo nagsimula, okay, sa baba tayo nagsimula, pataas, so dito tayo rin magsisimula. Okay, hindi tayo magsisimula sa taas. Dito rin. So, ang start natin dito is 6 kasi yun ang unang frequency natin, 6. So, para makuha yung next na cumulative frequency, add natin doon sa pangalawang frequency natin, 6 plus 7, that is 13. 13 plus 7, that is 20. 20 plus 7, 27. Plus 2, 29. And plus 1, 30. So, ngayon, ang una natin kukunin ay yung first quartile. So, paano natin makukuha yung first quartile? So, ang una natin gagawing class, kunin muna natin ito, yung kn over 4. So, siya yung magsasabi kung saan dito yung napapabilang yung first quartile. So, kailangan natin makuha yung quartile class natin dito. So, dito sa 6 na class, saan dito kabilang si first quartile. So, ito muna yung gagamitin natin formula. So, ito yung gamitin natin formula para makuha natin kung saang class or saan yung quartile class natin dito. So, that is yung K. Since first quartile, so yung K natin is 1. Times yung N, yung total natin, that is 30. So, 1 times 30, that is 30 divide 4. The answer is 7.5. So, si 7.5 ay nasa pagitan. So, dito tayo titingin class. Okay? Sa cumulative frequency. Si 7.5 ay nasa pagitan ni 6 and 13. Okay? Ni 6 and 13. So, laging kukunin yung mas mataas na number. Okay? Again, si 7.5 ay nasa pagitan ni 6 and 13. So, ang pipiliin nyo lagi yung mas mataas yung number. Okay? So, ibig sabihin class, ito ngayon yung quartile class natin. Dito natin yung, mula dito natin hahanapin kung saan yung quartile class. So, ibig sabihin, yung 24 to 27, dyan kabilang yung first quartile natin. Okay? So, makukuha na natin yung ibang given na gagamitin natin sa formula natin. The cumulative frequency, ang kukunin nyo palagi is yung before yung cumulative frequency ng quartile class. Before the quartile class. Okay? Yung kukunin natin cumulative frequency is yung before the quartile class. So, 6. And then, the lower boundary, so yung lower boundary natin is 23.5. And the frequency is 7. And paano natin kinukuha yung class width natin or yung class size? Okay, ma-minus lang natin. Pwede ito, kahit alin sa dalawa, basta i-minus natin. 40 minus 36, that is 4. Or pwede rin naman 24 minus 20, that is 4. So, kumpleto na. So, substitute na lang natin sa formula natin. Yung lower boundary natin is 23.5 plus, okay, yung Kn over 4 natin is 7.5 minus yung Cf natin is 6, okay, divided by 7 times 4 kasi yung I natin is 4. So, 7.5 minus 6, the answer is 1.5. 1.5 divided 7 times 4, the answer is 0.857. So, mas maganda tatlong decimal yung kunin natin. 0.857 plus 23.5, the answer is 24.357. So, ano ibig sabihin nito? So, yung 25% of the students, so yung score nila ay less than 24.357. Okay? Or less than 24. Okay? Kasi pag na-round off natin, 24 pa din to. Okay? Again, so kapag in-interpret natin, yung 25% of the students, yung score nila is less than 24 or 24.357. Next.
Okay, second quartile naman tayo. So, same lang din yung gagawin natin. Gamit yung formula. So, gamit yung formula that is Kn divide 4. But yung K na natin dito, 2 na kasi second quartile na yung hinahanap. So, 2 times 30, that is 60. 60 divide 4, the answer is 15. And 15, so, kagaya ng ginawa natin, ay nasa pagitan ni 13 and 20. Okay? Ang 15 ay nasa pagitan ni 13 and 20. Pero ang lagi niyong kunin is yung mas mataas na number. So, ibig sabihin class, okay, ito yung quartile class natin. Makukuha na natin ngayon yung ibang given. So, yung cumulative frequency natin is 13, no? And then, yung lower boundary natin is 27.5. Frequency is 7. And same pa rin yung I natin, that is 4. So, substitute lang natin sa formula natin. So, 27.5 plus, so 15 minus 13, okay, kasi yung CF natin is 13, divided by 7 times 4. So, 15 minus 13, that is 2. 2 divided 7 times 4, the answer is 1.143 plus 27.5, 28.643. Or, ibig sabihin, yung second quartile natin is 28.643. Kapag in-interpret natin yan, 50% no, of the students, so yung score nila ay less than sa 28.643 or less than sa 29 kapag ni-round off na natin. Okay? So yung score ay yung 50% ng students, ang score nila ay mas mababa sa 28.640 or 29. Next, sa third quartile tayo, same lang din ang gagawin. So, yung K na natin dito is 3. So, 3 times 30, that is 90. Divide 4, the answer is 22.5. So, si 22.5 ay nasa pagitan ni 20 and 27. So, kunin natin yung mas mataas yung number. So, 27. So, ito ngayon ang quartile class natin. So, yung CF natin is, yung cumulative frequency natin is 20. Yung lower boundary is 31.5 and the frequency is 7 and yung I natin is 4. So, substitute lang natin sa formula. So, 31.5 plus, okay, 22.5 minus 20 divide 7 times 4. So, 22.5 minus 20 is 2.5. Divide 7 times 4 is 1.423 plus 31.5. The third quartile is 32.929. So, anong ibig sabihin nito, class? 75% of the students got the score below 32.929 or below 33. Okay? So, another example. So, ngayon naman, class, given yung class limit and frequency natin, so hindi na natin kailangan magtali, no, para makuha. So, ngayon, given yung class limits natin. And then, yung start ng class limit natin ay nasa taas, hindi siya sa baba. Okay? Kanina kasi nag-start yung class limit natin sa baba, pataas. Ngayon, nag-start yung class limits natin sa taas, pababa naman. So, same process. Kunin muna natin yung lower boundary natin. Okay? Bawasan natin ang 0.5. 118 minus 0.5 is 117.5. 127 minus 0.5, that is 126.5. So, ganun din yung gawin sa iba. And then, the cumulative frequency. So, kung kanina, sa baba tayo nagsimula, dito sa taas. Kasi sa taas ang simula ng class limits natin. So, dito rin tayo magsisimula. So, yung unang frequency natin is 3. So, 3 yung start natin dyan. Then, add 5 para makuha yung next cumulative frequency. So, 3 plus 5 is 8. 8 plus 9, 17, plus 12, 29, plus 5, 34, plus 4, 38, plus 2, 40. And, okay, so makukuha na natin yung first quartile natin. So, that is 1 times 40. So, yung K natin ngayon is 1. And then yung N natin is 40. So, 1 times 40 divide 4. So, 40 divide 4, the answer is 10. So, si 10 ay nasa pagitan ni 8 and 17. So, nasa pagitan ni 8 and 17.
So, kunin lagi natin yung mas mataas yung number. So, ito yung quartile class natin. So, ito yung quartile class natin ngayon. So, yung CF natin is 8. Okay, baka malito kayo class. Kanina kasi, nag-start yung CF natin sa baba, no? Mula sa baba pataas. Kaya, kapag kinukuha natin yung cumulative frequency natin, nandito, no? Dito sa baba. Since sa example na to, nag-start yung cumulative frequency natin sa taas, so kapag kukunin natin yung CF natin, dapat nandito sa taas niya, before the quartile class. Okay? So yung CF natin is 8, and then the lower boundary is 135.5, the frequency is 9, and then paano kunin yung class size or yung class width natin? So 118 minus 127 minus 118. So yung second lower limit natin minus sa first lower limit natin. 127 minus 118, the answer is 9. So substitute lang natin. So 135.5 plus, so yung Kn over 4 natin is 10, minus yung Cf natin is 8. So 10 minus 8, divide 9, answer is 2. 10 minus 8, that is 2, divide 9, times 9, the answer is 2. Plus 135.5, the answer is 137.5. So, ibig sabihin, 25%, okay, ng students, yung height nila ay less than sa 137.5. Okay? Next. Next is for the second quartile. So, papalitan lang natin yung K natin ng 2. So, 2 times 40, that is 80. Divide 4, the answer is 20. So, si 20 ay nasa pagitan ni 17 and 29. Okay? Nasa pagitan ni 17 and 29. So, kukunin natin yung mas mataas yung number. So, ito yung quartile class natin. So, yung CF natin is 17. The lower boundary is 144.5 and the frequency is 12. So, same pa rin yung I natin, that is 9. So, substitute sa formula, 144.5 plus, so 20 minus 17, the answer is 3. So, 3 divide 12 times 9 is equal to 2.25 plus 144.5, the answer is 146.75. Ibig sabihin nito, yung second quartile natin ay 146.5 or 50% nung height ng grade 10 class, no? 50% nung height ng grade 10 class ay mas mababa sa 146.75. Last, okay, for the third quartile, so yung K natin, papalitan natin ng 3. 3 times 40, that is 120 divide 4, the answer is 30. So si 30 ay nasa pagitan ni 29 and 34. So kunin palagi yung mas mataas yung number, so 34. So ito yung quartile class natin. So yung cumulative frequency natin dito is 29. The lower boundary is 153.5. And the frequency is 5. Okay, yung I natin dito is 9 pa din. And substitute sa formula. So, 153.5 plus 30 minus 29. So, 30 minus 29. Divide 5. So, that is 1/5. No? 1/5 times 9. 1.8 plus 153.5. The answer is, okay, 155.3. Ibig sabihin, yung third quartile natin is 75%, okay, of the students, yung height nila ay mas mababa sa 155.3. Thank you for watching this video. I hope you learned something. Don't forget to like, subscribe, and hit the bell button para updated kayo for more video tutorial. This is your guide in learning your math lesson, your Wow Math channel.